secondary index. So in the secondary indexing, so you have to reduce the size of mapping. Another level of indexing was introduced. So generally, for example, there are the 300 rows are there. So in the 300 rows, first will refer the first 101, 102, 103, 104 అట్లా 100 నుంచి 300 వరకు ఉన్నాయి అనుకోండి, 400 వరకు ఉన్నాయి. సో 100th లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, 200 లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, 300 లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో ఫస్ట్ 100, 200, 300 రిఫరెన్సెస్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద సెకండరీ టేబుల్లో సెకండరీ లెవెల్ ఇండెక్స్లో ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ స్మాల్ 100 నుంచి 200 మధ్యలో 110, 123, 130, 140 వాటి లొకేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ డాటా బ్లాక్లో ఏం చేస్తాం అంటే 100 నుంచి 110. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండరీ ఇండెక్స్. అంటే దాన్ని డైరెక్ట్లీగా ఎవ్రీ కీ వాల్యూ మెయింటైన్ చేయకుండా సో సెకండరీ ఇండెక్స్ ఇస్ మెయింటైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు 301 కావాలి. సో 301 అనేది ఎక్కడ ఉంది, డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా సో ప్రైమరీ లెవెల్ ఇండెక్స్లో అవుతుందో ప్రైమరీ లెవెల్ ఇండెక్స్లో ఫస్ట్ 300 ఎక్కడ ఉంటుంది, సో 300 ఆఫ్టర్ ఉంటుంది. సో 300 మెమరీ లొకేషన్కి వెళ్తుంది. సో అగైన్ 300 నుంచి 320 మెమరీ లొకేషన్లో 300 వరకు వెళ్ళిపోతుంది. So that is a secondary indexing. Simple in secondary indexing, to reduce the size of the mapping, another level of indexing was introduced. In this method, the hug range for the columns is selected initially so that the mapping size of the first level becomes small. The hug range అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. రేంజ్ అంటే 100 నుంచి 200, 200 నుంచి 10 ఒక రేంజ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దెన్ ఈచ్ రేంజ్ ఈజ్ ఫర్దర్లీ డివైడెడ్ టు స్మాలర్ రేంజెస్. ఇప్పుడు 100ని మనం 10గా డివైడ్ చేసినాం, మళ్ళీ స్మాలర్ రేంజెస్గా డివైడ్ చేసినాం. Then the mapping of the first level is stored in the primary memory so that the address fetch is faster. Primary memory is very fast. The matching of the secondary, so this is the secondary level and actual data are stored in the secondary memory lo store avutundi. This is the secondary index. Next to clustering index. So generally in both secondary indexing, primary indexing lo the index is created on the primary key. Clustering index, the index is created on the non-primary key columns also. 9 primary key columns may create chase, that is a clustering index. So in this case, to identify the record faster, we'll group 2 or more columns to get the unique value and create the index out of them. So this method is called as a clustering index. So for example, primary key column మీద creation చేయకుండా non key columns మీద create చేస్తే clustering index. So a single non-key column cannot give unique values, but by grouping different non-key columns we can get the unique value. So for example, ఇక్కడ చూడండి product ID is a primary key, 102 product ఏంటంటే డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ వన్ క్వశ్చన్. సో రెనాల్డ్స్ పెన్ను ప్రైస్ 10 ఉన్నది, రెనాల్డ్స్ పెన్ను ప్రైస్ 10 రూపీస్ ఉన్నటువంటి ఐటమ్ ఇది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌన్ ఫ్లాస్టర్, సో బ్రౌన్ ఫ్లాస్టర్ 2 ఉన్నాయి. సో ఆటోమేటిక్గా సో దట్ ఈస్ ద యూనిక్ అంటే రెండింటిని నేమ్, ప్రైస్, క్వాంటిటీ 2 కలిపి ప్రైమరీగా వాడుకోవచ్చు. సారీ యూనిక్ వాల్యూస్గా వాడుకోవచ్చు. సో దట్ ఆ 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. సింపుల్. టు ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్ ఫాస్టర్ విల్ గ్రూప్ 2 ఆర్ మోర్ నాన్ కీ కాలమ్స్ టు గెట్ ద యూనిక్ వాల్యూ అండ్ క్రియేట్ ద ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. 2 ఆర్ మోర్ నాన్ కీ కాలమ్స్ని కంబైన్ చేసి వాటి మీద ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అలా ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. The records which have similar characteristics are grouped and indexes are created for these groups. Okay. So example, suppose a bookstore contains several products supplied by several vendors. Suppose we use a clustering index where all products which belongs to the same vendor are considered within a single cluster. So for example, this is the product table. So product table lo product ID column undi, name undi, price undi, quantity. So for example 201 products generally in oka vendor particular vendor మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన సప్లై చేసిన ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనం రిట్రీవ్ చేయాలి. అట్ ద టైం వెండర్ ఐడి కాలం మీద మనము ఇండెక్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. వెండర్ ఐడి ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమరీ కీ, బట్ దట్స్ వై దిట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ క్లస్టరింగ్. సో వెండర్ ఐడి 201 ఏ లొకేషన్లో ఉంది, సో 201 రికార్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, 201 రికార్డ్ ఏమేమి ఉందనేది. ఇక్కడ 201 రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1, 2. సో 2 లొకేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 202 రికార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 1, 2, 2 లొకేషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. 203 ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని మెమరీ లొకేషన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఎ క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్. సింపుల్. ప్రైమరీ కీ మీద క్రియేట్ చేసే ప్రైమరీ ఇండెక్స్, ప్రైమరీ ఇండెక్స్లో క్రియేట్ చేసే రేంజ్ ఆఫ్ ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేసే సెకండరీ ఇండెక్స్, నాన్ ప్రైమరీ కీ మీద క్రియేట్ చేసే దట్ ఈస్ ద క్లస్టరింగ్ ఇండెక్స్.
సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద ఇండెక్సెస్. సో దీంతో మనకు ఈ ఫైల్ ఆర్గనైజేషన్ టాపిక్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో దీంతో మనకు 100% సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో రేపు ఇంకో వీడియో చేసి సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని ఏ క్వశ్చన్ ఎలా రాయాలి, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇంకో వీడియో చేస్తాను.